I welcome you back. The second lecture on presenting information and interpretation of data. In the last lecture, we had discussed how the information is presented in a table form and how it is helpful to grasp the information at a glance. Here you can see three columns are there. In one column there are titles of the various countries. In second, the figures of the population in million, and in the third column there is the data of decadal change, means how the population is increased in the last 10 years, that is decadal change. When you observe this table, you can see the figures before each country. The population of the China is 1341 million, and there is a decadal change of 5.43%, means in 10 years there is a growth of 5.43% in the population. As far as India is concerned, the population is 1210.03 million, and the decadal change is 17.64%. Then USA, it is 4.26%. You can see the figures of the decadal change in percentage, and you can observe the maximum growth of the population in last in 10 years is very increased in India, and in other countries you can see in Pakistan also the figure is increased. In developing countries the figure is not so much increased, but in developing countries it has been increased a lot. So you can observe some trends in this table and the data presented in the table. Now you can generalize this particular information and you can make some general statements, and what kind of prediction can be done by watching this information, and what kind of sentences can be used, what kind of English can be used to present this information. Now see how the information is interpreted, which is presented in table form. There are 3 points given as far as the interpretation of data is concerned. Generalization. Here you are expected to make the general statements about the data. सर्वसाधारण आपल्याला एक विधान या
संपूर्ण टेबल मधल्या माहिती संदर्भात देता आलं पाहिजे. आपल्याला काय सांगता येईल सर्वसाधारणपणे जर आपण ह्या टेबल मधल्या माहितीचं ऑब्झर्वेशन किंवा निरीक्षण जर केलं तर काय लक्षात येतं आपल्या, तर 2 विधानं आपल्याला या ठिकाणी महत्वाची करता येतील या संदर्भात. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज फ्रॉम द टेबल or the information given in the table, it appears that there is a tremendous growth in the world population. त्या टेबलच्या माहितीनुसार आपल्याला एक गोष्ट लक्षात येते की त्या ठिकाणी वर्ल्ड पॉप्युलेशन मध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढ झालेली आहे. The second statement is, according to this table, the population rate of developing countries is increasing and the rate of developed countries is decreasing. तर टेबल मधल्या माहितीनुसार आपल्याला अजून एक गोष्ट लक्षात येते आणि ती म्हणजे विकसनशील देशांमधली जी काही लोकसंख्येची वाढ जी आहे ती खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे आणि विकसित देशांमध्ये ही लोकसंख्येची वाढ जी आहे ती कमी आहे. आता ही 2 विधानं जी आहेत ही अतिशय महत्वाची आहेत. जनरल अशा प्रकारचे सर्वसाधारण अशा प्रकारची ही विधानं आहेत आणि संपूर्ण टेबल मधल्या माहितीनुसार आपल्याला ही विधानं करता येतात. द सेकंड पार्ट इज कंपॅरिझन अँड कॉन्ट्रास्ट. यू कॅन कम्पेअर द डेटा and you can also contrast. So comparison and contrast shows the difference between the two sets of information. या ठिकाणी पॉप्युलेशन ग्रोथ असेल किंवा त्या ठिकाणी असणारी पॉप्युलेशनची जी काही फिगर्स आहेत त्याच्या संदर्भात आपल्याला काही माहितीमध्ये तुलना करता येईल. कॉन्ट्रास्ट देखील विरोधाभास काय त्याच्यामध्ये हेही सांगता येईल. The table shows that China has the higher population than India. काय कंपॅरिझन आपल्याला करता येतं पहा. तर भारतापेक्षा चीनची लोकसंख्या ही जास्त आहे. The population of Bangladesh is lower than Pakistan. पाकिस्तानपेक्षा बांगलादेशची लोकसंख्या ही कमी आहे. इंडोनेशियाची लोकसंख्या कमी आहे. ब्राझीलची कमी आहे. म्हणजे जास्त लोकसंख्या असणारे देश कोणते आहेत, कमी असणारे कोणते आहेत हे आपल्याला एका दृष्टिक्षेपामध्ये ही माहिती मिळते आणि त्याची आपण या ठिकाणी तुलना देखील करू शकतो. त्याच्यामध्ये विरोधाभास काय हे आपल्याला इथं सांगता येतात. सो द सेकंड पार्ट इज कंपॅरिझन अँड कॉन्ट्रास्ट. द थर्ड पार्ट इज प्रेडिक्शन. व्हॉट इज प्रेडिक्शन? What will happen in the future as far as population growth is concerned? आता ही जी टेबल मध्ये माहिती दिलेली आहे किंवा जो डेटा दिलेला आहे त्याच्यावरून आपल्याला काय सांगता येतं? आपल्याला काही प्रेडिक्शन करता येतं का? भविष्य काळातील काही अंदाज आपल्याला सांगता येईल का? आता प्रेडिक्शन जे आहे हे आपल्याला ट्रेंड्स पाठीमागच्या 10 वर्षांमध्ये जो ट्रेंड आहे किंवा एक आपल्याला लोकसंख्या वाढ दिसते किंवा लोकसंख्या कॉन्स्टंट दिसते याच्यावरून भविष्य काळामध्ये काय सांगता येईल, भविष्य काळामध्ये काय घडेल हे आपल्याला सांगता येतं. सो यू कॅन प्रेडिक्ट द फ्युचरिटी. द टेबल इंडिकेट्स दॅट इंडिया विल बिकम द लार्जेस्ट कंट्री इन पॉप्युलेशन. आपल्या देशाची लोकसंख्या वाढ जर आपण पाहिली आतापर्यंतची त्याच्यामध्ये सतत मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढ झालेली आपल्याला दिसते आणि त्यावरूनच आपल्याला या पर्सेंटेज नुसार या टक्केवारीनुसार आपल्याला भविष्य काळामध्ये देखील लोकसंख्येची वाढ ही मोठ्या प्रमाणात दिसेल किंवा लोकसंख्या भविष्य काळामध्ये भारताची मोठ्या प्रमाणात वाढेल हे आपल्याला सांगता येतं. हे भविष्य आपल्याला सांगता येतं, हे आपल्याला प्रेडिक्शन करता येतं. From the table, it appears that China will be able to check its population growth in the future.
त्याचबरोबर दुसरा एक ट्रेंड आपल्याला सांगता येईल, तर चायनाची पॉप्युलेशन जर आपल्याला आपण जर पाहिले, त्याचे ऑब्झर्वेशन जर केलं, तर चायना आपलं पॉप्युलेशन जे आहे ते तपासून पाहिल आणि त्याच्यावरती कंट्रोल करेल अशा प्रकारची शक्यता देखील या ठिकाणी दर्शवता येते. सो you can, when you interpret the data, you can see there are 3 points that you have to keep in mind. तर अशा पद्धतीने आपल्याला डेटा इंटरप्रिटेशन करता येतं. जी माहिती दिलेली आहे त्याचं आपल्याला स्पष्टीकरण हे देता येतं. While interpreting data, what kind of sentences are used? Which tense you have to use while interpreting the data? That is also very important. When you interpret the data, you make maximum use of simple present tense. Then you can also use some logical connectors such as on the contrary, on the other hand, by contrast, instead. आता हे सगळे कॉन्ट्रास्ट किंवा त्या ठिकाणी कंपॅरिझन करण्यासाठी आपण लॉजिकल कनेक्टर्स वापरत असतो. फॉर शोईंग प्रेडिक्शन यू कॅन यूज सम modal or helping verbs, modal auxiliaries, may, might, will, should, could, etc. So these are modals that you can use to show prediction. भविष्य काळामध्ये काय घडेल किंवा काय शक्यता आहे हे दर्शवण्यासाठी आपण काही हे सहाय्यकारी क्रियापद इंग्लिश मध्ये वापरू शकतो. So it is all about the presenting information in the table and interpretation of data given in the table. In the next part, we are going to discuss how the information is presented in a tree diagram and how it can be interpreted using various kinds of sentences. Thank you.